Na rĩu tũthiĩ riboti-inĩ ĩgiĩ kĩrĩma. Ngayũkano gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ ĩthiĩte na mbere gwakĩrĩria thutha wa ambunge amwe kwanĩrĩra minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki ta mũtongoria wa gĩcigo gĩkĩ na ndaraca yao na thirikari hoka nĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Rĩu kanja ya athuri a Nyangi ndĩrĩrĩ kuma kaunti ya Embu makimenereria itua rĩrĩ. Athuri aya magĩtongorio nĩ mũikari gĩtĩ wao Andrew Ireri maugĩte ũyũ nĩ ũndũ ũbangĩtwo nĩ atongoria maigana ũna harĩa muoroto wao nĩ kũgayũkania mũingĩ kuma kĩrĩma-inĩ. Mũmbi wa Chege nĩ mwandĩki witũ na ena riboti ĩno. Itua rĩa ambunge 48 kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya West na 15 kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya East rĩa gũthukĩra ũritũ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki nĩ ũndũ ũrataũrwo ũrĩ wa gũcambicũra hinya na uge wa mũnini wa president Rigathi Gachagua gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Ikundi itiganĩte kuma gĩcigo gĩkĩ ikĩiyũkia ikinya rĩrĩ nacio ingĩ ikĩrĩagĩra kĩene. Kanja ya athuri a Nyangi ndiriri nĩreganĩte na itua rĩrĩ makiuga muoroto wa atongoria arĩa mathugundire mũbango ũyũ nĩ kũgayũkania mũingĩ kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya. Hao watu ndio walimpitisha kuwa aendelee na kazi walipokuwa amefutwa wakati mwingine, na wao ndio wanakuja kumpotosha kugawanya nchi ya Kenya. Hii mpango ilipangwa na wambunge wachache. Ilikuwa inaongozwa na Ruku MP wa Mbere North. Hii ni mambo ya kupotosha watu. Makiaria marĩ kaunti-inĩ ya Embu magĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ Andrew Ireri. Athuri aya nĩ morotetie atongoria arĩa marahũthĩra Kindiki gũthoga ũteti wa gĩcigo gĩkĩ rĩrĩ mathiĩte na mbere gũtiganĩria mabataro ma mũingĩ kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya. Nũndũ ciana cia mbere nĩ ikwenda irio cia kũrĩa cia cukuru, ciana cia mbere nĩ ikwenda manji makure maĩ bakuve, ciana cia andu a mbere nĩ ikwenda gukorwa ina thitima. Nundu maundu mau nĩ twĩguĩte mũno makĩraramĩka. No rĩu aroca mbeca anyagarukagie. Ngĩkora ũtũ amacagũrie matwaragĩrĩrie na maratwarĩria kũrĩa thĩinĩ wa thirikari ya Kenya. Maĩ thĩinĩ wa assembly ĩrĩa tũratambũra ya national. Ĩno yao marathondeka ĩkaragĩrĩria arĩkũ. Ireri oho no amenereirie atongoria aya nĩ kwaga gũkuruhania mũingĩ itua-inĩ rĩrĩ, akĩũria Kindiki ateanĩrie ũteti wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 na arongorerie gũtungatĩra mũingĩ. Ngĩkora nake ũrĩa marageria kuendorse atĩ atuĩke mwarĩrĩria wao nĩ mũndũ ũrĩa ũbatiĩ gũkora arũgamĩrĩrĩte Kenya ng'ima. Kwa marenda kũthondeka rĩu Kithure Kindiki nĩ wa mauti Kenya ntheri kũu kũngĩ kuothe gwĩkare ũguo. Na tunakushauri usitoe ripoti ya kusema ati umekubali. Tunasikia wengine wanasema mambo ya Rigathi Gachagua na ni wambunge pia. Kura zile ambaye Rigathi Gachagua alipata, wewe ukiwa mbunge labda ulimwekea kura hiyo. Tondu temurutu sauti kuga ni wetekira nĩ twamũkania. Arĩmi akĩetatũ mbere ya gĩthurano kĩnene gĩtabanio ica-inĩ ikuhĩ ũrugarĩ wa kĩũteti nĩ wakĩrĩirie na njĩra nene. Gĩkundi gĩkĩ gĩkiuga ũyũ nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa marahotomia ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Gatho cia mwanya Mũmbi wa Chege. Tũgĩthiĩ na mbere, ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ũnyitanĩire na rũhonge rwa USAID nĩ ĩrugũrĩtie riboti ĩgiĩ kwambatĩria ikĩro cia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na riboti ĩno, ona thengia wa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ gũkorwo makinyanĩire ikĩro, bũrũri wa Kenya nĩ ũgũmĩirwo nĩ mathĩna kĩheri marĩa nĩ hamwe na kwĩgucia harĩ ũrekereria wa mbeca cia kũhũra njeki mathibitarĩ kuma ministry-inĩ ya kĩgĩna, wagi wa ũnyitanĩri mũrũmu gatagatĩ-inĩ ga thirikari nene na thirikari cia kaunti gwakinya nĩ motungata ma ũgima wa mwĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Ũndũ ũyũ ũkĩgwetwo gũcokia na thutha ũkinyanĩru wa motungata mathibitarĩ-inĩ. The government has fantastic systems, but we currently have not got into a place where we are looking at all the information being collected by the healthcare sector and using that information to make decisions quickly and appropriately. So for some areas, the government is doing well. For example, when it comes to identifying a disease like Mpox, government is doing well. When it comes to identifying a disease like, let's say, a pneumonia that has broken out, you find that sometimes the private sector knows that there's an outbreak, sometimes months before government, but because they are not, they're not forced, or there is no reason for them to give this information to government, they just sit on that information.
and government gets to know about it much later. And then finally, we as Kenyans have looked at healthcare as a service only. I get sick, I go to a hospital, I get treated. We have never stopped to think that healthcare can actually be an economic driver. Countries like India, Turkey, Malaysia have actually looked at healthcare as an economic driver. Health is considered as a market. Sometimes we see healthcare as just service provision to community members, to the people, but we forget resources are needed for provision of quality health services. So we have different players in the health market, including the private sector, public sector, the not-for-profit sector, and as Population Services Kenya, we are playing the role as a not-for-profit sector, putting the patient right at the center for provision of quality healthcare services and bringing in all the key players, the government, development partners, the private sector, so that patients can get high-quality services that is affordable. Mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto neneire kwambatĩria ikĩro cia thibitarĩ wa Othaya Mwai Kibaki kaunti-inĩ ya Nyeri ũrĩa rĩu gũkorwo wĩrũgamĩrĩire bodi yaguo ũndũ ũmwe na gũkorwo wĩrũgamĩrĩire na bajeti yaguo. Ruto ningĩ nĩaugĩte thibitarĩ ũyũ nĩ gũkorwo na macini ciothe iria irabatara ũrigitani-inĩ, akiuga ikinya rĩrĩ nĩ rĩa kũgacĩrithia mũbango wa ũrigitani wa Universal Health Coverage ũrĩa ũtanyĩtwo kwambĩrĩria mweri ũkĩte nĩguo kũguna mũingĩ ũrĩa ũrabatara motungata ma ũrigitani kaunti-inĩ ya Nyeri na matũũra marĩa marigicĩirie. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Othaya wa Mbogo Wainaina nĩatũgĩrĩtie ikinya rĩrĩ akiuga nĩ rĩkũgacĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ thibitarĩ-inĩ ũyũ. Twahoire gĩikaro na mũnene wa bũrũri President William Ruto na twaroka kuo kĩroko na twamũhoya thibitarĩ ĩyo ĩrũgamie, na gĩtũmi gĩa gũka kũrĩ media nĩ gũkena mũno kĩrĩa tũkenete na andũ othe kwa jumla makenete atĩ thibitarĩ ĩyo ũmũthĩ nĩ yatuĩka nĩ kwĩrũgamia kĩũmbe ĩrĩ thibitarĩ ta Kenyatta ĩkorĩ Othaya. Gĩcigo gĩothe kĩa Mount Kenya nĩyo thibitarĩ ĩrĩa ĩgũkorwo ĩrĩ ĩmwe ya iria nene iria ciĩtagwo referral hospital na nĩwe ĩmwe tu thĩinĩ wa Mount Kenya region. Thibitarĩ ĩyo rĩu ĩkũheo andũ arĩa marũgamagĩrĩra mawĩra metagwo board, ĩkoragwo kũu Othaya, ĩikarĩte kũu ĩkabangaga maũndũ mothe makabangagĩrwo kũu Othaya. Mawĩra marĩheanagĩrwo Othaya, mĩgũrĩre ya indo yũkagĩrwo Othaya na management yothe mũbango wothe wa thibitarĩ ũbangagĩrwo Othaya. Gũtirĩ kĩndũ kĩnene andũ Othaya matũra metereire, tondũ ũcio thibitarĩ ĩyo ĩkerũgamia na ũmũthĩ nĩ yerũgamia na gwĩkinya mũthenya wa Jumaa nĩ twerwo atĩ nĩ gũkorwo gazetted. Ũguo andũ Othaya mweterere gwĩkinya mũthenya wa Jumaa thibitarĩ gũkorwo gazetted, no president nĩ etĩkĩrire na atwĩra thibitarĩ ĩyo nĩ amĩtĩkĩria ĩtuĩke self autonomous. Thibitarĩ ĩyo wona yaheo bodi yayo, tondũ wona gazetted no nginya heo bodi, yagĩa na bodi ĩkwambia kwandĩka andũ na andũ aya anini makuona mawĩra rĩu, na ndĩna ma andũ aitũ andũ a Nyeri kana andũ a Mount Kenya kana andũ Othaya, president nĩ amwendete mũno tondũ tiga o thibitarĩ ĩyo nĩ auga KMTC extension yambĩrĩrie kiumia gĩkĩ kĩrĩ kĩroka, na ndara president ngarũgamĩrĩra nginya KMTC ndiga nĩ yambĩrĩria nĩguo tondũ tũraheirwo kĩndũ gĩtagwo nursing rĩu. Nursing ĩyo nĩyo ĩgũtũma ĩteithĩrĩrie referral hospital, na referral hospital ĩna nursing nĩ kũhota gũkorwo atĩ arutwo arĩa nĩ makuona kũrĩa marĩthiaga gũteithĩrĩria kũrĩa referral hospital. Tukiuma kaunti ya Nyeri, muthia arĩmi a macani matinga-inĩ ma Matara na Gachege nĩmetĩkĩrĩte gũcoka mĩgũnda-inĩ na gũtua cai thutha wa thikũ ithatũ cia mbũkĩrĩra magĩtetia marĩhi moru ma bonathi ya mwaka ũyũ. Itinga-inĩ rĩa Gachege arĩmi marambĩte kũhamũrithia arũgamĩrĩri ao harĩa thutha wa gũcemania maiguithanĩirie kũmongerera mbeca na kũmakinyĩria ciringi 50 harĩ o kilo ya macani. Mwandĩki witũ kuma kaunti ya Kiambu Mathiũ Ndung'u Gachege na tũharĩria riboti ĩno. Njikanĩrio ya mĩario na inegene nĩguo kũrahanaga itinga-inĩ rĩa Gachege gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Tũndũ ya Rũgongo, arĩ thikũ ya gatatũ ya mbũkĩrĩra arĩmi magĩtetia marĩhi moru ma bonathi makĩenda kuongererwo kĩgĩna igũrũ wa mbeca iria ciĩrĩga kwanĩrĩrwo.
Arũgamĩrĩri itingari na borithi mararĩ na ihinda iritũ rĩa kũhoreria arĩmi arĩa maraiyũirwo nĩ matũkũya, makĩhamũrithio na kũmacogereria kũgĩa na mũcemanio wa hi na hi, kũgeria kwenjera ũrĩa mekũhoreria arĩmi arĩa matarahekaga ũhoro. Thutha wa gũcemania arũgamĩrĩri aya marokire na ndũmĩrĩri njerũ ya kuongerera arĩmi ciringi inya igũrũ wa ciringi 46 iria mararĩ marĩhwo harĩ o kiro, mbeca iria arĩmi marahinyĩrĩirie nĩ nini makĩria na marendekithia ciongererwo makĩria. Kũracũngĩrĩirie mũrũgamĩrĩri wa Zone 1 Gabriel Kagombe kũingĩrĩra ndũgamano ĩyo, na mũthia arĩmi maretĩkanĩria gũcoka mĩgũnda-inĩ gũtua macani. Tuge atĩrĩ, haha hangĩkuona nona no cioneke mbeca cigano ĩtiguo na cingĩaga kuoneka rĩ nĩ mũkwenda kũhenio. Cianyu ndamwĩra hana nĩ gũcokera rĩngĩ, nĩ tuona atĩ tũngĩhinyanĩria biũ mũrĩmi nĩ akũnengerwo ciringi 50. Thutha wa 50 nĩ ndarehoya kũrĩ inyuĩ itinga rĩrĩ rĩhũthagĩra mirioni 5 o mũthenya tũtige gũtene gũte tũrate mirioni 5. Makĩaria na andĩki a mohoro arĩmi maraugire nĩ akenu nĩ nyongerera ĩrĩa maraheirwo, makiuga gwa thikũ ithatũ mathiĩte hathara nene amu macani matikoretwo magĩtuo, ĩndĩ makahoya arũgamĩrĩri ao gwĩkĩrĩra waragania nĩguo kũnina ngucanio ta ĩyo. Arĩmi tũgatue macani nĩgetha rũciũ tũhote kuona indo cia rũciũ, no twarega gũtua macani tuge atĩ tweterere twambe tũikare ũguo nĩ twehĩtĩria. Ici irarĩ oho marenda mambe matũthime, ndio kana nĩ ngoma kana nĩ hakiri, mambe matũthime mone kana tũrĩ arakaru, no twĩta agency nĩ tũrokire thikũ ithatũ tũramonia atĩrĩrĩ ithuĩ tũtigũagũaga na nĩkĩo maciruta tondũ tũtingĩarũgama ona ũngĩathii mweri. Okire nĩ ũndũ wa gũtũgũithĩria, no rĩu tondũ nĩ matũkinyĩria rĩ ciringi 51 rĩ ithuĩ nĩ twetĩkĩra. Ona thengia ya kũhora gwa thikũ ithatũ, Kĩriga gĩthiĩte na mbere na kũrigicĩria kana mũrurumo wa itinga rĩrĩ nĩ ũkũiguĩka rĩngĩ, arĩmi makĩhanda no nginya mũgambo wao ũiguĩke. Kuma itinga-inĩ rĩa Gacege, gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga yugĩte ndĩrĩ na mũbango o wothe wa kũrutũra onjoria a njuakari arĩa marahĩrirwo nĩ biacara ciao mũgũnda-inĩ wa mũingĩ kũrĩa makoretwo makĩrutĩra wĩra wao. Onjoria aya nĩ mahetwo rũtha kwambĩrĩria gwaka werũ ibanda ciao kũrĩa mahũrĩtwo njeki nĩ thirikari ya kaunti, maya magĩũka rĩrĩ ũthuthuria wa kĩhumo kĩa mwaki ũyũ wambĩrĩirie. Thutha wa mwaki gũthũkangia biacara cia njuakari mwena wa Kerugoya, rĩu onjoria matigĩtwo na ciũria nyingĩ cia ũrĩa megũkorwo magĩcokereria rĩngĩ. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kũgerera mũnini wa gavana Githanda wa Shira nĩ cereire onjoria aya nĩguo kũmomĩrĩria kũrĩa orĩtie maabithaa a borithi gũtabania ũthuthuria wa kĩhumo kĩa mwaki ũyũ. Gavana amateithĩria na ciringi 100,000, Mheshimiwa Gitau nĩ aruta 80,000, Patel mufanyi biashara wa gũkũ nĩ aruta mabati 20,000, na tũkoria andũ arĩa angĩ arĩa mena ũhoti moke tũmateithĩrĩrie mahote gũthiĩ na mbere na biashara ciao. Na ndĩmahakikicire atĩ gavana witũ ndangĩũka amere marĩhage license acoke oke ningĩ ũtukano wa maingata na tamahete notice. Agĩkinyia ũteithio wa gavana wa igũrũ, Githanda augĩte thirikari ya kaunti ndĩrĩ na mũbango o wothe wa kũingata onjoria aya mũgũnda-inĩ ũyũ wa mũingĩ, na ũguo mambĩrĩrie werũ gwaka ibanda ciao. Na tũgũkĩte kũrehe pole ya gavana kwĩra andũ acio pole, na ningĩ tũgũkĩte na waziri wa mĩgũnda onake atũmĩte na gavana oke ere aikaria hau njuakari atĩ thirikari ya mũmbi wa igũrũ ndĩrĩ na bata na kĩwanja kĩu na nĩtũmanĩte mũndũ o wothe eherio, na nĩ moĩ wega atĩ gavana witũ nĩ mũndũ ũtagĩra watho, nĩ mũndũ ũĩ mĩtaratara ya kĩwatho. Andũ mangĩtua kweherio nĩ agoka mahe notice agĩe na public participation, ũrũcio ũthiĩ cabinet yake na rĩngĩ ona tũcoke ũthiĩ kwĩ county assembly. Koguo ti ũndũ ũcio umĩte gwĩ thirikari-inĩ. Ihinda-inĩ rĩu Githanda nĩ atheretie ciĩgiĩ ngari ya kũhoria mwaki, akiuga mathaa-inĩ macio ĩrahoragia mwaki ũngĩ mwena wa Mwea. Injini citũ nĩ igĩrĩ, nĩ mwena gathĩna kanini, no yo
irari mwena wa Mwea tondu mwaka uyu wiki tukoretwo na miaki 241 na miaki iyo mingi ikuria mwena wa Mwea na riu hingwira kindu thaa 4 cia utuku ni kurari na mwaki mwena wa Mwea na nikuo injini ya mwaki irari no hingo turairwo kwina mwaki na guku chief officer witu uria urari ho nginya ku Mwea na arahoire andu a Karatina aramera moke tondu tunyitanagira na Nyeri na Murang'a na Embu otironge kona ni bus mukoga mundu anagathi na muteithanie ni matuitaga ni tukameta Githada auma hamwe na mubunge wa gicigo giki Gacoki Gitari urio nake uheanite uteithio wake kuri onjoria aya akiuria ateti kwaga kuingiriria uteti mutino-ini uyu na gutambia ndeto cia muhuhu na county government na clarify mauga kau kurathaire matire na bata na mugunda ucio na manaikari assurance ati mathio na mbere na guseto vau matire na bata na mugunda na teo maratumanite ni undu kureta irathiuruka itari njega ni twagia clarification kinya ngari ya mwaki tu nikiracereiro andu manjua kari na turari tuwe bandu bau babite na njira ya gukorota ko turingatwo no muthenya wa umuthi ni twamenya ati tiko turingatwo bo ni twero tucoke obo tukarutire wira bo na tuthondeke structure citu handu-ini ha Kameme TV Gitau Ngina wa Wadurwa. Ciana iria irwarite murimo wa kansa ni irabatara uteithio wa gikiro kia iguru niguo gucihotithia kwamukira urigitani uria kwagiriire. Uhoro uyu uheanitwo ni anyiti itemi matiganite hindi ya icera ria thibitari-ini munene wa Kenyatta kuria maratwarire ciana ici kana maratwarire ciana ici uteithio wa indo itiganite. Akiaria thutha wa gutuga ciana ici mwonjoria Job Kariuki ni ikitie ritana kuria Kenya na andu a wendi mwega kugiaga na ihinda ria gucerera ciana iria ndwaru murimo wa kansa na guciteithiriria na njira iria ciahoteka. Hindi ya icera riri ciana ici ni ciramukire uteithio wa indo ngurani ta irio. Jambo imetuleta huku ni tuko na foundation ambayo inakuwa inasaidia wasiojiweza na wagonjwa, na ndio tulikuja kutembelea wagonjwa wa kansa ambao ni watoto, na tumeweza kuwatembelea na tumewaona na tukawa encourage na kuwapa zile vitu tulikuwa tumewapangia. Kwanza hawa watoto vile tumesema ni wagonjwa, kitu ya kwanza wanahitaji upendo wa wazazi, wanahitaji matibabu na pia wanahitaji zile vitu za kutumia kama chakula na vifaa za kama masabuni na vitu zingine. Kwa hivyo hizo ndio vile tumepata challenges wako nazo. Ningependa kuambia the public kwamba kutembelea wasiojiweza na wagonjwa ni fulfilling sana, kwa sababu vile tumewatembelea, vile tumeona wamefurahi, vile tumeenda tumefurahi sana. Kwa hivyo ningependa kuuliza all the other people wenye wana uwezo, badala ya kwenda mahali ambapo ni vizuri watembelee mahali kama hapa, na watasikia roho yao imefurahi sana, na pia watoto wakati watafurahi pia itakuwa ni nzuri na ni baraka kwa Mungu. Ruhonge rwagiriru wa indo KEBS kugerera murugamiri munene Esther Ngari ni rutiterithitie maguta maria mendirio ni kambuni ya wendia wa maguta KNTC mwaka muhituku matiakinyanire ikiro cia wagiriru. KEBS yugite makombe 8 maria mari na makiri ma lita cia maguta matiakinyanire ikiro matiagirirwo ni kuhuthirwo ni a Kenya kana matiagire kuhuthirwo ni a Kenya. Reke tuthikiririe report ino. The 73 consignments arrived in the country at different times. They did not all arrive at the same time. And all the consignments arrived with certificate of conformity. In a normal situation, once goods arrive in the country with a certificate of conformity, we do not intervene and do sampling. That is the normal situation. We release the product based on the certificate of conformity, and that is why we have the PVOC agents at the point of origin, so that they can do inspection, issue certificate of conformity to show the goods are conforming to the Kenyan standard, and therefore on arrival and for ease of clearance, then we clear the goods based on that certificate. But this situation was different
in that at some point, and as per legal notice number 78, we do verification, we do sampling on surveillance basis. So the 8 consignments that we picked samples on was on surveillance basis. So we picked 8 consignments and tested. In the meantime, all the others which had been accompanied by certificate of conformity, we had released them to KNTC. So they were not on hold, they were not rejected. But the 8, we released them on, we did conditional release to wait for the test results to be out. So I wish to tell the committee that the 8 consignments which we tested and they failed, we did not release them for the market. Chair, can I have a follow-up question on that? Now, Madam MD, these agents for pre-shipment inspection are contracted by you, isn't it? Is that the position? Yes, they are contracted by Kenya Bureau of Standards. Now, when you do sampling as KEBS, as per your mandate and as per the... Thank you, Chair. We have signed contracts with our PVOC agents, and on the circumstance that we test a product and it fails, and they have already issued a COC, we have measures that we take on that company, which we have done on SGS. We have written to them because whatever they issue COC and we test on arrival, it should comply as per the Kenyan standard, because the COC is issued based on the Kenyan standard. So we have taken measures as per the contract we have signed with SGS on this particular product. Chair, riding on the same piece of what you wrote about this consignment. Number 2, now that you inspect for surveillance and you found out that 7 out of the 44 were not, you did not release the 7 as you say. You want to tell us that the others which were out there were to just be released to KNTC and be supplied to Kenyans without you following up to know this was part of that consignment, and you can do nothing about that? Or you did nothing about that? Chair, let her answer that question. An honorable member, I would want the director in charge of quality assurance and inspection to respond on the issue of the communications we have done with SGS. Director. Okay, thank you, Chair. And Chair, so that there's my question that has not been answered in terms of the sample. Because, you know, sampling is a scientific process, a method of checking. You have not answered the question that if you picked 8 samples, and actually 8 of the samples failed the test, what does it tell you about the entire consignment? Or what should follow? Or what happens in KEBS? If you pick a sample and the whole sample fails the test. I mean, statistically speaking, it means that consignment has failed the test, and it calls for either 1, verification of each individual consignment. So what is the position of KEBS in that? So that we can make a conclusion whether... Na mwiroreri riboti iyo igi ugashiru wa maguta ma kuria ikuhariririo ni andiki aitu na tukumiyamukira thiini wa mohoro maitu ma thaa 1 na mohoro ma thaa 3. Kwa ihinda riri njitikiria tukinyie hau ni njitagwo Mura wa Ndungu na akimutauri na njira ciiko etagwo Nyambura wa Wamusha. Ia na muthenya mwega. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ.